მოგესალმებით, თქვენ მოხდით მაგ დასთან არხზე და დღეს მე და ეიდენი ვართ სად ვართ IKEA-ში იმისთვის რომ უბრალოდ არ ვიცი საჭმელად წავალთ გვინდა დაგვეთვალებინა აქაურობა. ეხლა ვათვალებთ სახლებს, ანუ ოთახებს, როგორ იქნება მოწყობილი და იდეებს ვიღებთ ცოტა. That's so good. What is called this thing? Oh, spaceship. IKEA. How do you even say that? IKEA. და ვტესტავთ საცხოვრებელ ბინებს. ჩვენი მომავალი საცხოვრებლისთვის. For our future house, right? That's right. Yeah, because I totally have a ring on my finger. Totally. და ჯეჯობით აი აქ მოვედით. აი ამ კუთხეში ნახეთ რა ლომეს სახლი იქნებოდა ეს რო გქონა რა. What's up? How much? That was us. Oh yeah, totally. I feel like a very smart man in these chairs. You just need a newspaper and a cigar, and that's it. This is what a millionaire looks like. Are you planning to be one? Because I'm marrying rich for sure. I'm planning to marry rich too, so it's not gonna work. Damn, I guess we need to break up. I guess we both need to become millionaires. Or get a sugar daddies and mommies. Sugar daddies and mommies also sound good. Alright. I could pack all that in here. The lighting's really nice. That'd be cool. Be better if I need to take ideas for a house actually from here. Are you gonna build a house? No, apartment. Oh, I love this. Look at that. Oh, I thought you could just sit on it and read books or something. Oh, pantry. It's a big pantry. Yeah. Come with banana bridge. Oh, thanks, babe. Cutie. გადავწყვეტ რომ ეს პანერაში მოსულებავით საჭმელად, იმიტომ რომ ვიждები კამათ კრემსულზე და რახან ახლოსში იყო რატომაც არაო, ნამჯერად პურის ჯამში მექნება. Okay, ახლა ისევ სხვადასხვა ლიმონადები და ეიდენის საყვარელი არის, როცა ერთმანეთში ურევს მწვანე ცივი ჩაის და აგავას ლიმონადს ერთმანეთში. არც ერთია არ მომწონს, მაგრამ სხვა რჩევანი არ გვაქვს. არც სოლის დალე არ მინდა, ასე რომ ამაზე ვარ გაჩერებულები. Yeah, look at it. ეს უგემრიელეს თავის. აუ, მე თქვა ხო რა სიმპათიური ლაპარაკი არ შემიძლია რომ უყურა. My kitty. Tell me something in Georgian. Sargat, Maloba, Gorjova, Gorgahart. And then Miqwarhar. Such a cute boy. I had that one. Aww. Let's get some Jen Porsche bodies. Thank you. It's good. It's hot. გადამტოვა ეიდენმა აუზზე და ბიბლიოთეკაში ზოგადად. რაღაც ცოტა ხანი ვიცურავთ, 9 საათი ალბათ და მე 13 საათი უნდა წავიდე, იმიტომ რომ 12-მდე მაქვს დრო იმისთვის, რომ ერთ-ერთი კლასის ფინალური შუალედური დავწერო და გადასამეორებელი მაქვს. თავიდან ბოლომდე მინდა მიუყვე, რაც უკვე ვისწავლის მთელი კვირა, რომ შევხედო დეტალებს, ყველაზე პატარ-პატარ რაღაცებს დასამახსოვრებელი რაც მქონდა და 12-მდე დავწერო გამოსავალი. წავედი ახლა. წავი გადავიდეთ, სახანი გავშლე და მესამეცად მივოდი. ახლა გავიცვალე.
ხელოვნა გავიხო და მე შეგვიძლია 13 საათი.